The first bone is the clavicle. This bone. This is the clavicle. There are two clavicles, right and left. I have already told you that clavicle is a modified long bone. Clavicle is a very important word, modified long bone. So two words modified, one adjective, another adjective is long. Why it is a long bone? Number one, length is greater than breadth. It has got a shaft and two ends. Alke bolechi. It bears weight. So weight, not whole of the body, but at least of the superior extremity passes through this bone. When we give a pressure, equal pressure goes in the opposite direction. Here, here, here. From here, here. The force of pressure goes in this direction. Then this, right? Then from this is the shoulder joint, go to this flat bone scapula. From the scapula, it goes through a ligament and also through this joint to the clavicle. From the clavicle, it goes to the sternum. This is the sternum bone. Then goes to the ribs, then to the vertebra, then to the hip bone, then to the femur, then to the mainly tibia, talus, and to the foot, go to the earth. So, it also bears or carries weight. The weight of the superior extremity passes through this bone, then to the axial skeleton, then goes to the earth. আমাদের যে ফোর্স হয় আলটিমেটলি কিন্তু সেই আর্থেই চলে যায়। সুতরাং it is a long bone, it bears weight. Number one, so it is a long bone. But next adjective, it is a modified. Why it is modified? Or better to say, there are some unique features. Unique means ki not uncommon, special. তাকে আমরা বলি unique. Unique features in this bone. What are the unique features or why they are called modified? Number one, very good. Though it is a long bone, it is not longitudinal or vertically disposed. It is horizontally disposed. Number two, though it is a long bone, it is not deeply placed. I have already told you all long bones are placed deep to the muscle. Now superficial and deep is clear. But though it is a long bone, it is a superficially placed. Just under the skin you feel it. So it is an exceptional feature. Though long bone, it is superficially placed. Not common, typical long bone is not superficially placed. Though long bone, it is mainly, kalke bolechi, membranous in ossification, mainly. Part of it cartilaginous, but mainly it is membranous ossification. Kalke ki bolechi long bone, mainly cartilaginous ossification. It ossifies from cartilage model, but it ossifies from membrane model. So it is a unique feature. Number four, all long bones, if we cut the long bone vertically, make a section of the long bone,
in a long bone, if you cut the long bone in this fashion, longitudinally, better coronally, better to say, sorry, sagittally or parasagittally, you will find the long bone looks like that. Deep to this, and I have already told you, on the long bones is covered by a membrane, call it periosteum. So, it is a covering membrane. This is the periosteum. Deep to the periosteum, deep কথাটার মানে বুঝতে পেরেছো? Deep মানে ভেতরে. It is the periosteum. Deep to the periosteum, there is an hard, compact, like a ivory. হাতির দাঁতের মতো বোন থাকে। স্ট্রাকচারটা, এই বোনটা হচ্ছে হার্ড, compact, like a ivory. We call compact bone. Here also there is a thin rim of compact bone at the ends, but here there is an spongy type of bone. We call spongy or cancellous bone. And in the middle part, there is an fine plates of bone, spongy like a bone, small rims or like a needles or plates of bone, এইখানে, which is covered by a fibrofatty tissue, which contain blood cells, RBC, WBC, etc., nerves, fat, etc. We call it marrow, bone marrow. করে আমরা যখন খাই the goat's piece of bone, we take it a fleshy type of from inside it, it is the marrow. In human bones also, in the central part, there is a cavity known as the marrow cavity, where there is a spicules or ছোট ছোট বোনের টুকরো রয়েছে, তার মধ্যে fat রয়েছে, fats are there, and also the blood cells are there. We call it marrow. And this, so we call it bone marrow in the central part, in the central canal. Come on, এটাকে বলা হয় marrow. এবং এই ক্যাভিটিটাকে বলা হয় marrow cavity বা medullary cavity. marrow cavity বা medullary cavity. এটাকে যদি করো সেন্ট্রালে, যদি এটাকে কাটো, এটা যদি ট্রান্সভার্স সেকশন করি, হরাইজন্টাল সেকশন করি, তখন কিরকম দেখতে হবে এটা? এইখান দিয়ে যদি হরাইজন্টাল সেকশন করি, তাহলে দেখতে হবে এইরকম, এই পেরিওস্টিয়াম, এই কম্প্যাক্ট বোন, আর এইখানে হচ্ছে ম্যারো ক্যাভিটি। এবার সেকশনের আইডিয়া বুঝতে পেরেছো তো? লঞ্জিটিউডিনাল সেকশন করলে এরকম, ট্রান্সভার্স সেকশন করলে এরকম। It contains marrow cavity or medullary cavity. এখানে ফিমারে কাট সেকশন করি, we will see this. এখানে করলে পারবো, লং বোনসে করলে দেখতে পাবো। But though clavicle is long bone, there is a no marrow cavity, no marrow cavity, no medullary cavity. নেই, কারণ as it is membranous in ossification. যাদের কার্টিলেজ থেকে ossification হয় তাদের marrow cavity আছে। So there is a no marrow cavity, though it is a long bone, so it is a unique feature. গেল। Number 1, last class আমি বলেছিলাম, there is usually, normally in long bone, one primary center of ossification. বলেছি তো, long bone, one. Though it is a long bone, it has got
two primary centers of ossification. So again exception, again unique feature, again special. Two primary center of ossification. Another important exceptional features. No nerve of the body usually pierce the long bone. বা কোনো বোনসকে নার্ভ পিয়ার্স করে না। পিয়ার্স কথাটার মানে what is the meaning of pierce? মানে ফুটো করে ঢুকে যাওয়া, তাকে বলে পিয়ার্সিং। Make a hole and goes inside and comes out. We call it piercing. No nerves usually pierce the bone, but here not all persons, not all cases, not all persons. Few of the persons, the clavicle of the few persons are pierced by a nerve. ফুটো করে নার্ভটাতে ঢুকে যায়। একটা নার্ভ এখানে ফুটো করে বেরিয়ে আসে, middle supraclavicular nerves. So it is an exception. Sometimes in some people, not all people, a nerve pierces the clavicle, middle supraclavicular nerve. So it is an exception. This is the, so though it is a long bone, it has got a certain features. So these are called modified long bone. আরো দুটো ইউনিক ফিচার আছে। কি এখন নয়, পরে পরে তাও বলে দিচ্ছি। সুপ্রাক্লাভিকুলার নার্ভ, মিডল সুপ্রাক্লাভিকুলার নার্ভ। Usually the primary center of ossification appears usually 7 to 8 weeks of life normally in all bones. But the clavicle is the bone. It develops from two primary center of ossification. Two primary center of ossification appear more or less simultaneously. Simultaneously মানে কি? প্রায় একসাথে, which appear in the 5 to 6 week of intrauterine life. IU মানে কি? short form of intrauterine. যখন বেবি ইউটেরাসের মধ্যে ছিল, within uterus, intrauterine মানে uterus of the mother, মানে fetal period, যখন বেবিটা ফিটাস ছিল। তাহলে primary center appears before birth? Yes. Here it appears before birth. No deviation from the normal. But what is the abnormal thing? There is a two primary center of ossification. And what is the unique feature? It is the first bone to ossify. সবার আগে ossification starts হয় clavicle. যত বোনস আছে আমাদের 206 bones. First bone to ossify is the clavicle. Appear about 5 to 6 weeks of life. Then gradually, two center of ossification gradually merges and bone formation starts in this direction. পরে আসবো আবার। এরপরে লাস্ট ক্লাসে কি পড়েছিলাম? Usually in long bone, primary center of ossification appears before birth and forming bone and goes in this both way direction. আর এইটা তখনও কার্টিলেজিনাস মডেল রয়েছে বিফোর বার্থে। এটা কার্টিলেজিনাস মডেল রয়েছে। Then baby is born and secondary center of ossification first appear here,
Secondly, it appears here after 1 to 2 years. Maybe in lower part first, upper part second. It depends upon the bone. We call it secondary center of ossification. আগেই বলেছি কোন কোনের ক্ষেত্রে এটা একটা হবে না, কারো ক্ষেত্রে দুটো, কারো ক্ষেত্রে দেয়ার আর 3 সেন্টার। পরে আসবে, কালকে আসবো লেকচারে। তাকে আমরা বলছি সেকেন্ডারি অসিফিকেশন আফটার বার্থ, and after that it forms bone. But this part remain cartilaginous. So joining of the, and we call it epiphysis, and this is the diaphysis. But epiphysis and diaphysis is separated by a plate of cartilage. Call it metaphysis. The baby now become child. Child becomes gradually going to boy or girl. Ultimately, it reaches the adolescent period. It has been found depending upon the bone. Suppose here this bone, these appears 1 year and these appears about 2 years. Secondary center of ossification. Normal rule is that ultimately at about 17 years, for example, আমি এটা কি বোন জানি না, depends upon the bone. In femur it is a one type of joining, in tibia one type of joining, so it is a general long bone. Example, the first center of ossification appear upper end 1 year, secondary ossification in the lower end appears 2 years, and the boy reaches 7 or girl reaches 17 years. Girl reaches 17 years. Then these cartilage become bone and they join. So there is no trace of metaphysis. So lower end joins first. Those appear last which joins first with the bone and become total bone. But upper end, still the joining is not present. Cartilage is there. After 1 to 2 years, these also become bone and join. And here the ossification is complete. Suppose about 19 years. So at 19 years we say ossification is complete. Right? Right. But in clavicle, ossification occurs in peculiar way. First, a membranous model is there. It is the right sided, medial and lateral. It is the midline. So it is the medial, it is the lateral side. তাই তো আজকের লেকচার ক্লাসে বললাম এটা midline of the body, it is the medial side, it is the lateral side. Primary center of ossification কখন appear করে? কত উইকসে? 5 to 6 weeks. কার্টিলেজের উপরে না মেমব্রেনের উপরে? Membranous. So it is a membranous ossification. 5 to 6 weeks. Two center. Gradually, two center joints and bone forming starting. Mainly membranous, except medial most end. এই জায়গাটা কিন্তু তখনও কার্টিলেজ। আফটার বার্থ সেকেন্ডারি সেন্টার অফ অসিফিকেশন, শুধু মিডিয়াল এন্ডটা কিন্তু কার্টিলেজ, বাকিটা মেমব্রেন। ভালো করে বোঝো কিন্তু। সো অসিফিকেশন অফ
Clavicle is not totally membranous. 90% membranous, mainly membranous, mainly from membrane, but rest medial end এই জায়গাটা develops from cartilage, enchondral ossification. এই জায়গাটা শুধু এইটুকুনি জায়গা develops from cartilage model. এই জায়গাটায় cartilage থাকে, and secondary center appears here. About 20 years, অনেক পরে appear করে, and then it starts joining with this, so it forms the epiphysis. Secondary center যেটা হবে সেটা epiphysis, primary center it is the diaphysis, and joining starts to begin about 21 years and complete at about 31 years. 31 বছর বয়স যখন হবে তখন it becomes totally bone. So clavicle is the last bone to complete the ossification. এর আগে প্রায় 21 বছরের মধ্যে সব বোনে আর কার্টিলেজ নেই, all are ossified, but in clavicle this part remain cartilaginous, and at 31 years it becomes totally bone, even this medial part, and joins with the bone, rest of the clavicle. So clavicle is the first bone to ossify and last bone to complete this ossification. So this is the peculiarity. This is the peculiarity of the clavicle. তাহলে যদি কোশ্চেন দেয় what are the peculiarities of the clavicle, 1 2 3 4 করে you have to tell or you have to write. Why it is a long bone সেটা কিন্তু সেপারেট কোশ্চেন. Long bone, length is breather and it bears weight. আবার why it is called modified, তখন কিন্তু অ্যান্সার গুলি আলাদা, তখন লেন্থ ইজ গ্রেটার দেন ব্রেথ হবে না, কারণ এটা তো লং বোন, তখন বলতে হবে ইট ইজ সাবকিউটেনিয়াস, হরাইজন্টালি প্লেসড, মেমব্রেনাস অসিফিকেশন, এইটা। আর পিকুলারিটির মধ্যে এগুলি থাকবে, প্লাস ফার্স্ট বোন টু অসিফাই অ্যান্ড লাস্ট বোন টু কমপ্লিট দিস অসিফিকেশন। তাহলে একটা কোশ্চেনের অ্যান্সার হয়ে গেল ফর অ্যান্সার ইন দ্য এক্সামিনেশন। নেক্সট হচ্ছে হাউ টু রিড দ্য বোন, এনি বোন। এনি বোন পড়তে গেলে আমাদের প্রথমে জানতে হবে ডেসক্রিপশন। আর বলবো না, বইতে দেখে না, এইটা রিপিট করলে আমার ক্লাস শেষ হবে না। এখন হোয়াইট ইজ লং বোন তোমরা কেউ বলবে তো বলে দাও, তার মানে ক্লাসে অ্যাটেন্টিভ ছিলে না। বলো হোয়াইট ইজ এ লং বোন, বাস। আর বলো, বলো, একজন বলে দাও ওকে। কেন? না না না, তোমাকে ইউ হ্যাভ টু অ্যান্সার ফার্স্ট হোয়াট ইজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক অফ দ্য লং বোন। দাঁড়া, ওকে বলতে দাও। গেল। আর ভেরি গুড, এই তো পারছো, বলো। তাহলে আবার কি বলে ফেলেছো, দুটো পয়েন্ট, এনাফ, 5 মার্কস হয়ে গেছে। এরপরে বলো, দুটো বললো মানে 5 মার্কস, আবার কি বলো। বলো লঙ্ঘনকে, ওকে বলতে দাও না, ও তো শিখতে হবে না। এবং তুমি জানো অনেকে কিন্তু, তুমি ভেবো না তুমি পারোনি, ওরা সব বুঝেছে, ওরাও তোমার মতো কোশ্চেন আছে, ভয় বলছে না, লজ্জায় বলছে না। বলো লঙ্ঘন কেন বলবো। আর একটা ইম্পর্টেন্ট বলো, অসিফিকেশন দিয়ে বলো। না না, সেইটার চেয়েও বড় কথা। ভেরি গুড, 3টে পয়েন্ট ফেলে গেলে, 60%। এনকন্ড্রাল অসিফিকেশন। এরপরে বলো। ভেরি গুড, মেডুলারি ক্যাভিটি, ঠিক তো বলে ফেলছো তো। তাহলে বুঝতে পেরেছো। এবার অ্যান্সারটা করো। হোয়াইট ইজ এ লং বোন, বলে দাও। লেন্থ গ্রেটার দেন ব্রেথ, তারপরে বিয়ার্স ওয়েট, বলো।
না, তাহলে তো হলো না, ওটা এক্সেপশনে চলে গেল, ওটা তো এক্সেপশন চলে গেল। আর কি কি হয় লং বোনে? কাটিলে, তুমি তো বললে এটা না, ওটাও এক্সেপশনে চলে যাবে। আর কি বলো? না, এক্সেপশন ওটা, এটা তো এন্ডোকন্ড্রাল নয়। এর খুব একটা লং বোনের মেইনলি যেটা রয়েছে এটাই রয়েছে, কেমন, যে দুটো বললে, হ্যাঁ এই দুটোই মেইনলি রয়েছে, গ্রেটার দ্যান ব্রেথ, লেন্থ ইজ গ্রেটার দ্যান ব্রেথ, আর আসল যেটা প্রথম যেটা, ইট হ্যাজ গট এ শ্যাফট অ্যান্ড টু এন্ডস, এটা হচ্ছে লং বোনের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক, ইট হ্যাজ গট এ মিডিল শ্যাফট অ্যান্ড দুটো এন্ড, এখানেও তাই আছে। না, ওটা বলার দরকার নেই, ইট হ্যাজ গট এ শ্যাফট অ্যান্ড এখানের ক্ষেত্রে দুটো এপিফাইসিস আছে, কিন্তু অনেক সময় নাও থাকতে পারে। ইট হ্যাজ গট এ শ্যাফট অ্যান্ড টু এন্ডস, দুটো এন্ড মানে হচ্ছে এন্ড পয়েন্টটাকে এন্ড বলে, বাস হয়ে গেল, এটার জন্যই লং বোন। আর বিয়ার্স ওয়েট তো বলছোই। এবার হচ্ছে হোয়াই নট লং বোন, এই তাহলে ক্লিয়ার হয়েছে তো, ও বুঝেছে কিন্তু অ্যান্সার করতে পারেনি। এবং তুমি দেখবে আমি এবার যদি একজনকে তুলি সেও পারবে না, এখন বলেও পারবে না, তো লজ্জা পাবে না, বুঝতে পেরেছো? আর যেগুলি পারবে ঠিকই বুঝতে পেরেছো, ও লজ্জার কিচ্ছু নেই। আচ্ছা ঠিক আছে, একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবে, আমি পয়েন্ট ওয়াইজ বলে দিয়েছি। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে কি কি ভাবে পড়তে হবে। প্রথম বোন স্পেলিং বলতে হবে হোয়াট ইজ ইট, হোয়াট ইজ ইট, এটা আগে জানতে হবে। কি বোন? এটা মাসল নয়, বোন। দেন কোশ্চেন ইজ হোয়াট বোন, এগুলি জেনে যাবে ইট ইজ এ ক্ল্যাভিকল, কারণ ওয়ান বোন ইজ টোটালি সেপারেট ফ্রম আদার, so that you know it is a clavicle. Next question আসবে which side. In single bone in our body there is a no question of side determination, যেটা একটাই রয়েছে sternum, এর আবার সাইড কি, কিন্তু both are double paired, সেখানে কিন্তু সাইড বলতে হবে, রাইট সাইড আর লেফট সাইড, কি করে জানবো সেটা পরে আসছে। নেক্সট কোশ্চেন যেটা হবে হোল্ডিং ইন অ্যানাটমিক্যাল পজিশন, মানে অ্যানাটমিক্যালি যখন থাকবে দিস পার্সন হুইচ the bone is which person, or as if it is bone is yours, your bone, my bone. Now as I am describing it, I am an examinee, it is, I will regard that holding the bone is my bone, so when I describe it as if it is my bone, my clavicle, my clavicle means actually my clavicle. So side determination or anything is in relation to me, right and left, not on the opposite side of the examiner, it relation to me. Next jante hobe features, what are the features present in the long bone, we call it general features. Next jante hobe attachment, in bones muscles are attached, ligaments are attached, some membrane are attached, we have to know this. Last জানতে হবে ossification, but today ossification আমাদের সময় ছিল every bones we have to know ossification, but nowadays we are not stressing on this ossification part alone, except few, just few, femur, tibia, fibula, humerus and radius and clavicle, bas. In other bones no need to memorize this ossification. This is the usual description. Now first it is, now you have idea about the plane. So in anatomical position, those we call those who place in the upper side we call superior, those who on the lower side inferior, those who placed in the middle line medial, those who placed in the lateral, একটা শিখলাম। নেক্সট আরেকটা শিখলাম সারফেস অ্যান্ড বর্ডার, দিস ইজ দ্য সারফেস, প্লেন ফ্ল্যাট,
we call it the surface. This is the surface and this is the border. Border separates one surface from the other. So this is the border, this is the border, this is the border, this is the border. Those border is placed anteriorly, front side, we call it anterior border. Those border placed posteriorly, we call it posterior border or back border, backside border boli na. Now today onwards, there is a no question of front, no question of back. Front, anterior, posterior. Those border present medial side, medial border. Those present laterally, lateral border. Those surface looks up, superior surface. Those surface or upper surface, boli. But better term is the superior surface, lower surface or inferior surface, medial surface, lateral surface, anterior surface, posterior surface. Every bone. Now clavicle is a both-sided bone. So it has got surfaces and border. এইবারে একদম সব ভুলে যাও, কান মাথা পরিষ্কার করে শোনো। Clavicle is a more or less cylindrical bone. Cylindrical মানে কি? সিলিন্ডারের মতো, but not totally cylindrical. Is medial 2/3. If we divide the length of the clavicle, খুব ভালো করে শোনো, length of the clavicle into 2/3 and 1/3. This is the 2/3, this is the 1/3. You look, there is a change of curvature. ভালো করে লক্ষ্য করো, and I am describing it in my reference, not your. হ্যাঁ, look, this is a convex. Convex মানে বোঝো তো? হ্যাঁ, convex lens আর concave. আন্ডারস্ট্যান্ড তো? নলে আবার উঠতে হবে আমাকে, আর ভালো লাগছে না। So look, this is a convex. আমার দিকে, তোমাদের নয়। It is a convex, then become concave. ভালো করে লক্ষ্য করেছো? Convex, convex, concave, convex, convex, concave. ঠিক উল্টোটা হবেই এখানে, কনকেভ পস্টেরিয়র দিকে, কনকেভ কনকেভ কনভেক্স, তাই তো হবে নরমালি। এটা যদি কনভেক্স হয় অপোজিট সাইডে কনকেভ হতেই হবে। কোথায় হচ্ছে? at the junction of the medial 2/3 and lateral 1/3. এখান থেকে কি হিন্টস পাচ্ছি? মিডিয়াল ল্যাটারাল বুঝে যাচ্ছি। সো আমি যদি বোনটা এখানে ধরি, তাহলে কিন্তু আমার মিডিয়াল সাইডটা কনকেভ হয়ে যাচ্ছে, তাই না? হ্যাঁ, এইটা কনভেক্স হচ্ছে ল্যাটারাল 2/3 না, ল্যাটারাল সাইডটা বড় হয়ে যাচ্ছে, হবে না। তাহলে আমাকে এটা এখানেই রাখতে হবে। তাহলে ভালো করে এবার শোনো, সব মাথা থেকে বার করো, যা কিছু ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ সব। সো clavicle is divided into a 2/3 and 1/3. The 2/3 is cylindrical and lateral 1/3 তোমাদের কাছে বোনস নেই, বুঝতে পারবে না, is flat, is flat. দেখো, হাত দাও। একটাই বোন আছে, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখো, ফেরত দিয়ে দিও, সবাইকে দিও। Convex and flat. It is a flat. গেল। তাহলে আমরা মোটামুটি একটা আইডিয়া হলো। এরপরে সাইড ডিটারমিনেশন অফ বোন, এনি বোন, এটা হোক, এইটা হোক, এইটা হোক, এইটা হোক, এইটা হোক, এই রুলস, এই ফর্মুলা মনে রাখবে। above below known by, anterior posterior known by, lateral medial known by, and lateral or medial will tell the side.
ব্যাপারটা কি হলো? কবি like a poem, but it is a very beautiful poem. Why? Above, below or superior, inferior, known by a point, মনে রাখবে। In each bone there is a point or more than one point. Above, below, by which we can know which side is up, which side is below. গেল। Next, anterior, posterior, known by. There is a point by which we can identify which one is anterior, which one is posterior. আজকে স্লো যাচ্ছে, এরপরে কিন্তু আর স্লো হবে না। And there is a point by which we can say lateral and medial. এইবারে clavicle দিয়ে এটা অ্যাপ্লাই করি। Above, below, known by. আর লাস্টে আমরা lateral medial জানবো। Last I will decide which one is a lateral, which one is medial. ফার্স্টে আমরা কি জানবো? above, below or anterior, posterior. above, below, known by. কি করে জানবো above, below, known? তোমাদের যদি clavicle থাকে দেখবে above it is more or less smooth. Smooth মানে কি? What do you mean by the term smooth? There is a no elevation and depression. Elevation and depression. It is a smooth. But below, এইবারে তো বন্যা এলে অসুবিধা হবে। There is a deep groove. ছোট্ট একটা গ্রুভ আছে, এইবারে তো বুঝতে পারবে না যাদের বোন নেই। গ্রুভ মানে কি? একটা ডিপ্রেশন। ডিপ্রেসড কথাটার মানে কি? নিচু। আমরা যাচ্ছি, যেতে যেতে কোন জায়গাটা একটু নিচু হয়ে গেল, we call it the area is depressed. What we call? Area is depressed. যে উঁচু হয়ে গেল, we call it elevated. কেমন? আমি যদি এইখান দিয়ে যাচ্ছি, এই উঠে গেল, the area is elevated. এই যেতে যেতে এই গেল, this area is depressed. ঠিক similarly, if we see the bone, there is a depression here, and there is a small elevation here. এই দেখো, আমি আঙ্গুলটা দিয়ে বোঝো, ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট, এই উঠে গেছে আঙ্গুল। ভালো করে আঙ্গুলের ফ্লো করো, এই এই দেখো উঠে গেছে, আবার নামছে। It is get elevated and depressed. So there is a small elevation is layer, like a small hillock. ছোট্ট টিলা, ছোট্ট পাহাড়ের স্মল হিলের মতো এখানে এলিভেশন আছে। এই স্মল এলিভেশনকে we in anatomical term we call it tubercle. We call it, এইবারে টার্মগুলি শিখছো, tubercle. We call it tubercle. কি বলি? tubercle. So there is an tubercle. স্পেশাল নাম দেওয়া হয়। শুধু টিউবারকেল তো, এখানেও টিউবারকেল আছে, এখানেও টিউবারকেল আছে, তাহলে এটা নাম দিতে হবে। আমরা বলি we call it conoid tubercle. আর 3 নম্বর রয়েছে এই কোনয়েড টিউবারকেল থেকে একটা এলিভেটেড লিনিয়ার। কালকে বলেছিলাম লিনিয়ার মানে কি? স্ট্রেট লাইন, একটা উঁচু জায়গা রয়েছে। এই যে উঁচু স্ট্রেট লাইন জায়গা, একে আমরা বলি রিজ। কি বলি? রিজ। এবার যখনই সরু এরকম উঁচু জায়গা থাকবে, আই উইল কল ইট রিজ। এবার আস্তে আস্তে কঠিন হচ্ছে অ্যানাটমি, কিন্তু কিছুই নয়, কালকের মধ্যেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এবং এটারও একটা নাম আছে, ট্র্যাপিজয়েড রিজ। আর একটা কি বলেছিলাম প্রথমে? দেয়ার ইজ অ্যান ডিপ্রেসড ভি শেপের ডিপ্রেশন এরিয়া।
ডিপ্রেসড এরিয়া। এই ডিপ্রেসড এরিয়া কে আমরা বলি ফসা। এটার একটা নাম আছে সাবক্লেভিয়ান ফসা। তাহলে এটা কোন সারফেসে আছে? হুইচ সারফেস? হ্যাঁ, জানো না, আমি বলিনি। এই তিনটে জিনিস রয়েছে লোয়ার সারফেসে, ইনফিরিয়ার সারফেসে। তাহলে আমরা when we identify see the bone, find out whether there is a tubercle, দেখি না উপরটা তো ফ্ল্যাট, এই দেখো এটা স্পষ্ট বোঝা যায়, এটা স্পষ্ট বোঝা যায় এই কোন টিউবারকেল। তাহলে এইটা কোন টিউবারকুল হলো, এই তো এখানে একটা রিজ আছে, এটা সাবক্লেভিয়ান ফসা, আর এখানে একটা রিজ আছে, এই ডিপ্রেসড এরিয়া সাবক্লেভিয়ান ফসা রিজ। সুতরাং this surface is the inferior surface. No other surface matches these three criteria. তাহলে এটা ইনফিরিয়ার হতেই হবে, and we keep it in anatomical position inferiorly, not like that, not like that, always inferior. তাহলে আমাদের ফার্স্ট কি বোনটা পেলেই উইল ফাইন্ড দ্যাট, এই তো টিউবারকুল পেলাম, এই তো ডিপ্রেসড এরিয়া রয়েছে, ও এই রিজ রয়েছে, বাস। হ্যাঁ, এই যে ট্র্যাপিজয়েড রিজ, এটা খুব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, এই যে এরকমই বুঝতে হবে। ট্র্যাপিজয়েড রিজ, ট্র্যাপিজয়েড রিজ, ওইটা দিয়ে দেখো, এটা দিলে আমি পড়াতে পারবো না। ট্র্যাপিজয়েড রিজ, তোমরা মাঝখানটা ব্লক করেছো, না হলে আমি যেতে পারতাম, তোমাদের সবাইকে দেখাতে। ইউজুয়ালি আমি যাই, কিন্তু এখানটা ব্লক হয়ে আছে, যেতে পারছি না। ইউজুয়ালি আমি মুভ করি, কিন্তু আজকে ব্লক হয়ে আছে, আমি যেতে পারছি না। ইয়েস, এলিভেশন পয়েন্ট থেকে ফরওয়ার্ডস আর ল্যাটারালি যাবে, শিখে যাবে এই রিজ। একবার বোনটা হাতে পেলেই পেরিয়ে যাবে। বোনটা হাতে পাচ্ছ না, তাই বুঝতে পারছো না। ওই বোনটা দেখো, আস্তে আস্তে হাতে নাও না। তাহলে এটাকে আমরা কিপ ইট ইন দ্য ইনফিরিয়ার সাইড অর লোয়ার সাইড। এরম রাখবো না, এরম রাখবো না, তাহলে ইনফিরিয়ার রাখলাম। কিন্তু এটা তো এই সাইডে হতে পারে, এই সাইডে হতে পারে, দুটোই তো ইনফিরিয়ার। তাহলে আমাকে জানতে হবে অ্যান্টিরিয়ার অ্যান্ড পস্টেরিয়ার। অ্যান্টিরিয়ার পস্টেরিয়ার জানার জন্য আগে একটা হিন্টস দিয়ে দিয়েছিলাম, যে একটাই যেটা রয়েছে, আমরা যখন রাখবো যে সাইডে মিডিয়াল টু-থার্ডটা কনভেক্স, কনভেক্স এরিয়া, কেমন, এবং একই সাথে ল্যাটারাল মিডিয়ালও হয়ে যাবে। তাও সত্ত্বেও এখানে আমি বলে দিচ্ছি, এইটা কনভেক্স হবে, আর ল্যাটারাল 1/3টা কনকেভ হবে, কেমন? আচ্ছা, তো এইটা একসাথেই শিখতে হবে। এরপরে হচ্ছে ল্যাটারাল আর মিডিয়াল, এটা খুব ভালো করে শোনো। এইখানে কিন্তু বেটার ল্যাটারাল মিডিয়ালটা অ্যান্টিরিয়র পস্টেরিয়র আগে জানলে ভালো। ইফ ইউ নো দ্য ল্যাটারাল মিডিয়াল earlier, then the anterior posterior, it will be helpful for you. I have told you that initially you first identify the anterior posterior superior inferior, then lateral medial. But here, if you identify the lateral medial before the anterior posterior, it would be better. So how do you know that which one is lateral, which one is medial? These here, look, this end is quadrilateral, square, and this end is a flat, and this end is always looks here, medial side, not here. এটা বুঝতে পারছো তো? স্কোয়ার এন্ডটা সব সময় মিড লাইনের দিকে থাকবে। এই যে স্কোয়ার এন্ড, ওই বোনটা কোথায়? পাস করো, সবাইকে দাও, দেখো এই স্কোয়ার এন্ডটা সব will be always in the medial side, not on that side. হ্যাঁ, না, মিডিয়াল তো এখনো জানি না, আমি বলছি পরে জানো, বেটার হবে। হ্যাঁ, এটা তুমি যদি আগে পারো পারবে। আচ্ছা, এইটা হলো স্কোয়ার এন্ডটা রাখলাম, কিন্তু
এবার অ্যান্টিরিয়র পস্টিরিয়র কি করে জানবো? স্কোয়ার এন্ডটা যদি এখানে রাখি, মিডিয়াল কনকেভ হয়ে যাচ্ছে, হলো না, তাহলে আমাকে এখানেই করতে হবে। তাহলে দেখো সব মিলে যাচ্ছে, যে মিডিয়াল 2/3 কনভেক্স, স্কোয়ার এন্ড মিডিয়ালি, ফ্ল্যাট এন্ড ল্যাটারালি, and lateral flat end will tell the side. এটা কোন সাইডে আছে? রাইট সাইডে, সুতরাং ইট ইজ এ রাইট ক্ল্যাভিকল। এইভাবে প্রত্যেকটা বোন জানতে হবে। আবার রিপিট করছি, ফার্স্ট আইডেন্টিফাই দ্য সুপিরিয়র ইনফিরিয়র, ভেরি ইজি, সুপিরিয়র সাইড ইজ ফ্ল্যাট, মানে তার মানে উল্টো ভাবে দেখলে কিছু না দেখেও বলতে পারি যে ইট ইজ দ্য অপোজিট সাইড ইজ দ্য ইনফিরিয়র। অ্যান্ড ইনফিরিয়র থাকবেই, কোনো টিউবারকুল, ট্র্যাপিজয়েড রিজ, সাবক্লেভিয়ান ফসা থাকবেই, এবং সাবক্লেভিয়ান ফসা উইল বি অন দ্য মিডিয়াল সাইড, অ্যান্ড কোনো টিউবারকুল অ্যান্ড ল্যাটারাল এই ট্র্যাপিজয়েড রিজ অন দ্য ল্যাটারাল পার্ট। সেটাও একটা পয়েন্ট, মিডিয়াল ল্যাটারাল, টু আইডেন্টিফাই দ্য মিডিয়াল অ্যান্ড ল্যাটারাল। দেন আইডেন্টিফাই দ্য square end medially and this end laterally. Then if you put in this fashion, that would be a concave, so it will not be there. So you placed it here in this fashion. Here is the medial 2/3 is convex, it holds water, so this end will tell the side, this end looks right side, so it is the right clavicle. তাহলে আমরা শিখে গেলাম রাইট ক্ল্যাভিকল। তাহলে সাইড ডিটারমিনেশন হয়ে গেল। নেক্সট হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে, এবার হচ্ছে ফিচার্স, জেনারেল ফিচার্স, স্পেশাল ফিচার্স। জেনারেল ফিচার্স কি? হোয়াট আর দ্য জেনারেল ফিচার্স? ফার্স্ট জেনারেল ফিচার্স উইল স্টার্ট ফ্রম medial 2/3 and lateral 1/3. First we describe the medial 2/3. Medial 2/3 is a rounded, so there is a no border. রাউন্ড জিনিসের কি বর্ডার থাকে? হতে পারে না। সো দেয়ার ইজ এ নো বর্ডার, as it is a totally smooth round, but it has got a surface. এটাকে কি সারফেস বলবো আমরা? এবার নিজেরা বলো, কি সারফেস? হ্যাঁ, সুপিরিয়র সারফেস। এটাকে কি সারফেস বলবো? অ্যান্টিরিয়র, আমার দিক থেকে, নট তোমাদের, অ্যান্টিরিয়র সারফেস। এটা এটা বই খোলো, তাই লেখা আছে, কিচ্ছু পড়তে হবে না, নিজেরা বানাবেন, নিজেরা দেখবে বইয়ে তোমার থেকে বেশি নেই, বরঞ্চ ইউ বেটার টক দেন বুকস। নেক্সট, lateral end is a flat, so it has got a upper superior surface, inferior surface and border, anterior border, posterior border. তাহলে মিডিয়াল এন্ড ল্যাটারাল হয়ে গেল, এটা হচ্ছে স্যাফটেড ডেসক্রিপশন। আর দুটো এন্ডস, এইটাকে আমরা বলি মিডিয়াল এন্ডস, আর আরেকটা নাম আছে as it joins with the sternum, this bone is known as the sternum, we call it sternal end, and it joins with the this is the scapula, and that part of the scapula, এই যে এই পার্টটাকে বলা হয় অ্যাক্রোমিয়াল প্রসেস। কি বলা হয়? অ্যাক্রোমিয়ন প্রসেস। পরে শিখবে, পরে নেক্সট বনি আছে স্ক্যাপুলা। ওহো, সুতরাং এইটাকে আমরা বলি, কি বলি? অ্যাক্রোমিয়াল এন্ড। তা আমরা মিডিয়াল বা ল্যাটারাল এন্ড বলি না, ইউজুয়ালি বলি স্টার্নাল এন্ড অ্যান্ড অ্যাক্রোমিয়াল এন্ড। কিন্তু যদি বলো মিডিয়াল এন্ড, ল্যাটারাল এন্ড, কারেক্ট। কেন এটাকে অ্যাক্রোমিয়াল এন্ড বলে? বিকজ ইট জয়েন্স উইথ দ্য অ্যাক্রোমিয়াল প্রসেস অফ দ্য স্ক্যাপুলা। ফিনিশড। এরপরে ফিচার্স হয়ে গেল, স্পেশাল ফিচার্স, জেনারেল ফিচার শেষ। ও, জেনারেল ফিচার্সে আরেকটা যেটা বলতে হবে যে দেয়ার ইজ অ্যান গ্রুভ, অলরেডি বলে গেছি, ইন দ্য আন্ডার সারফেস অর ইনফিরিয়র সারফেস অফ দ্য মিডিয়াল 2/3 which called subclavian groove. In the lateral end there is an tubercle, conoid tubercle, and from that conoid tubercle a ridge goes forwards and laterally. এই দেখো ল্যাটারাল সাইড সামনের দিকে যাচ্ছে, ল্যাটারালি যাচ্ছে, and we call it trapezoid ridge. জেনারেল ফিচার শেষ। এরপরে হচ্ছে স্পেশাল ফিচার। স্পেশাল ফিচারে আমরা শিখব মাসল অ্যাটাচমেন্ট। ও, তার আগে হচ্ছে
একটা হচ্ছে আর্টিকুলেশন। আর্টিকুলেশন মানে কি? জয়নিং। The clavicle joins with the sternum, and that part of the sternum, upper part of the sternum, this part, যখন প্রথমে বললাম উপরের পার্টটা নেই, this part of the sternum we call manubrium sternum. স্টার্নামের আবার তিনটে ভাগ আছে, ম্যানোব্রিয়াম, বডি, আর নিচে আছে জিফয়েড প্রসেস। ডিটেলস এখন দরকার নেই। So it joins with the manubrial part of the sternum to form a joint. নিজেরা নাম বলো এবারে। ভেরি গুড, দেখতে পাচ্ছ? রাইট, ইট ইজ এ sternoclavicular joint. টাইপ অফ জয়েন্ট পরে শিখবে। And lateral end joins with the acromial process. নাম বলো। acromioclavicular joint. তাহলে খুব কঠিন মনে হচ্ছে অ্যানাটমি? বুঝে পড়লে আগে বলেছি কঠিন নয়। সো উই কল ইট acromioclavicular joint. এরপরে একটু মুখস্থ করতে হবে, যেটা পরে আফটার ডিসেকশন সেটাও করতে হবে না। এবার হচ্ছে অ্যাটাচমেন্ট, মাসেল অ্যাটাচমেন্ট। মিডিয়াল 2/3 হচ্ছে ক্ল্যাভিকেলে, নিচে একটা জায়গায় রাখছে রিপসে, ফার্স্ট রিপে। এটার নাম হচ্ছে সাবক্লেভিয়াস মাসেল। এই মাসেল ইউজুয়ালি দুটো জায়গায় লাগে, আপারে, প্রক্সিমালি, ডিস্টালি, মেবি মোর দ্যান 2 লাগতেই পারে। প্রিভিয়াসলি আমরা যেটা প্রক্সিমাল অ্যাটাচমেন্ট তাকে অরিজিন বলতাম, যেটা ডিস্টাল অ্যাটাচমেন্ট তাকে আমরা ইনসারশন বলতাম। রিসেন্টলি আমরা অতটা জোর দেই না, আমরা বলি অ্যাটাচমেন্ট। আপার অ্যাটাচমেন্ট, প্রক্সিমাল অ্যাটাচমেন্ট, ডিস্টাল অ্যাটাচমেন্ট। But still in books, origin insertions are there. You will, when you go through the muscle, you can know better than that. Come on. এটা হচ্ছে অ্যাটাচমেন্ট। মাঝখানে কিন্তু কোথাও লেগে নেই। তাহলে এইটা ইউজুয়ালি এখানের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে অরিজিন, এটাকে ইনসারশন বলছি, উল্টে গেল কিন্তু গেল, সুতরাং তার জন্য আমরা বলি অ্যাটাচমেন্ট। সো এখানে প্রক্সিমাল ডিস্টাল হচ্ছে না, উল্টে যাচ্ছে। এইখানটা হচ্ছে অরিজিন, এটা হচ্ছে ইনসারশন। ফার্স্ট রিপ থেকে ক্ল্যাভিকেলে যাচ্ছে। কেমন? এই যে ক্ল্যাভিকেলে কোথায় যাচ্ছে? সাবক্লেভিয়ান গ্রুভে যাচ্ছে। কেন? and this muscle is name is subclavius. Why the name subclavius? Sub means below, clavi means clavia, কথাটা এসেছে ক্ল্যাভিকেল থেকে। As this muscle lying below the clavicle, the muscle is known as subclavius. So subclavius এর একটা মাসেল রয়েছে এইখানে লোয়ারে রিবে, আর আপারে রয়েছে সাবক্লেভিয়ান গ্রুভে। এই যে সাবক্লেভিয়ান গ্রুভ, কোথায় গেল? এই যে এইভাবে মাসলটার এখানে রিবে লেগে আছে। তাহলে স্পেশাল ফিচার্স কি শিখলাম? ইন দ্য লোয়ার সারফেস, এটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আমি, ইন দ্য সাবক্লেভিয়ান রুট, সাবক্লেভিয়াস মাসল ইজ অ্যাটাচড। ঠিক? এটা তাহলে অ্যাটাচমেন্ট শিখলাম। এটাকেই বলা হচ্ছে মাসকুলার অ্যাটাচমেন্ট। তাহলে এবার আমরা স্পেসিফিক্যালি একটার পর একটা বলতে থাকি। কিভাবে ক্ল্যাভিকেলটা পড়বো? মিডিয়াল 2/3, ল্যাটারাল 1/3। মাসেল অ্যাটাচমেন্ট আগে বলি, তারপরে লিগামেন্টস মেমব্রেন বলবো। অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে ধরলাম। মিডিয়াল 2/3 হ্যাজ গট এ অ্যান্টিরিয়র সারফেস, সুপিরিয়র সারফেস, inferior surface and posterior surface. In the anterior surface, a big muscle is attached. এতটা বড় নেই, এইখান থেকে নেয়, প্লাস্টিসিনটা একদম নষ্ট হয়ে গেছে, ভেঙে গেছে। In the medial side of the medial 2/3, convex, লোয়ারে এখানে রিপসে এসে লাগছে, ওটা দেখাতে পারছি না। In the anterior surface,
a muscle is attached here in this fashion. ভালো করে লক্ষ্য করো, এখানটায় লেগে থাকে। তুমি যদি মাসলটাকে কাটতে চাও, এখান দিয়ে কাটতে হবে, একদম স্ট্রংলি অ্যাটাচড হয়ে থাকে। সো ইট ইজ, উই কল ইট, দিস মাসল ইজ অ্যাটাচড। কোথায় অ্যাটাচ করছে? অ্যান্টিরিয়ার সারফেসে। অ্যান্টিরিয়ার সারফেস তো অনেকটা বড়, মিডিয়াল 2/3। কোন সাইডে? মিডিয়াল পার্ট। Medial part of the anterior surface, a big muscle is attached and the lower part of this muscle is attached here. তাকে বলা হয় pectoralis major muscle. তাহলে আমরা কি শিখলাম? anterior surface এ একটা মাসল লাগছে, সেইটার নাম হচ্ছে pectoralis major muscle. এটা মুখস্থ করতে হবে আপাতত। তারপরে যেই তোমরা ডিসেকশন করবে, হ্যাঁ, আর লাগবে না মুখস্থ করতে, নিজেরাই পারবে। When you go to the clavipectoral fossa dissection, you will see the pectoralis major muscle and you can know it. তাহলে একটা শিখলাম, anterior surface এ কোন মাসল লাগছে? pectoralis major। গেল। এরপরে আসছি সুপিরিয়র সারফেস। সুপিরিয়র সারফেসে আর একটা বিগ মাসল এখানে লাগে, এবং মাসলটা আলটিমেটলি এরকম ভাবে গিয়ে, এই মাসলটা, ঘাটটাকে কাত করো, এইখানে শক্ত করো, উল্টো দিকে করো, এই যে দিস মাসল, এটার নাম হচ্ছে স্টার্নোক্লিডোম্যাস্টয়েড। তাহলে অ্যান্টেরিয়র সারফেসে কি লাগছে? পেক্টোরালিস মেজর। কেমন? আমরা কিভাবে তাহলে মনে রাখি বা ছবিতে আঁকি? এরম ভাবে। superior surface, sternocleidomastoid, খুব একটা কঠিন নয়। কেন? This muscle takes origin from the sternum, clavicle and ultimately inserted into the mastoid process. এই জায়গাটাকে বলে mastoid process। এখান থেকে অরিজিন নেয়, স্টার্নাম থেকে, এই যে স্টার্নাম থেকে অরিজিন নিচ্ছে, ক্ল্যাভিকেল থেকে অরিজিন নিচ্ছে, তারপরে গিয়ে এখানে mastoid প্রসেসে লাগছে। তার জন্য this muscle is, ক্লিডো means clavicle. Another name of clavicle is clido, C-L-E-I-D-O. So the name is sternocleidomastoid. The attachment is the sternocleidomastoid. আর এইখান থেকে posterior surface থেকে আরেকটা মাসল লেগে আছে, sternocleidomastoid। তাহলে এইগুলি গেল মিডিয়াল সাইডের মাসল অ্যাটাচমেন্ট। আর নিচে কি লাগছে দেখাতে পারছি না। ইনফিরিয়র সারফেসে কোন মাসল লাগছে? একজনই বললো, সাবক্লেভিয়াস, যেটা প্রথমে বললাম। এই সাবক্লেভিয়ান গ্রুপে আমরা এখানে ড্র করতে পারছি না কেন? তাহলে ক্ল্যাভিকেলটাকে উল্টাতে হবে। তা আমি উল্টাই। এখানে এটা কনকেভ হয়ে গেল কেন? এটা তো মিডিয়াল সাইড, তাহলে এটা কনকেভ হয়ে গেল কেন? উল্টে দিয়েছি, এই দেখো উল্টে দিয়েছি। সুতরাং এই লোয়ার সারফেসে এইখানটায় লাগছে সাবক্লেভিয়াস মাসল।
এবার ল্যাটারাল সাইডের মাসল অ্যাটাচমেন্ট, ল্যাটারাল সাইডের মাসল অ্যাটাচমেন্ট হচ্ছে from the anterior border along with some of the superior surface of the lateral 1/3. Anterior মানে কি, এটা anterior, এটা posterior, আরে উল্টে গেছে বলে এইটা এখানে posterior হয়ে যাচ্ছে, সরি এটা anterior, এটা posterior হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা যাক, এইটা ভুলে যাও, এটা করলে গন্ডগোল হবে। তাহলে অ্যান্টেরিয়র, এটা গেল মিডিল 2/3, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল 1/3। Anterior border along with the superior surface, a muscle takes origin, which is known as the দেখাতে পারবো কি, দেখালে বুঝতে পারবে। হবে না, একটা হিউজ মাসল, দিস মাসল known as the deltoid muscle. Deltoid muscle, এই যে মাসলটা যেখানে ইনজেকশন দেওয়া হয়, ইন্ট্রামাসকুলার ইনজেকশন, এই ডেলটয়েড মাসল টেক্স ইস অরিজিন, এ হিউজ অরিজিন। অরিজিন যদিও লাল দেখে করার কথা নেই, হবে না, ছেড়ে দাও, এখান থেকে ছবি দিয়ে আঁকি। এটা হচ্ছে স্ক্যাপুলা। এই ডেলটয়েড মাসল এরম ভাবে অরিজিন নিচ্ছে, তারপরে অ্যাক্রোমিয়াল প্রসেস অফ দ্য স্ক্যাপুলা, তারপরে স্পাইন অফ দ্য লোয়ার বর্ডার অফ দ্য স্পাইন অফ দ্য স্ক্যাপুলা থেকে অরিজিন নিচ্ছে, এরকম ভাবে নিয়ে এই মাসল তৈরি করে, এই হাতের মাসলটা তৈরি করে, আলটিমেটলি ইট ইজ ইনসার্টেড হেয়ার, ইনসার্টেড হেয়ার। দেখতে পাচ্ছ মাসলটা এরকম তৈরি হয়েছে। সো পার্ট অফ দ্য ডেলটয়েড মাসল টেক্স অরিজিন ফ্রম দ্য অ্যান্টেরিয়র বর্ডার of the lateral 1/3 of the clavicle with slightly upper anterior border and slight part of the upper surface. A deltoid rest of the origin from the scapula. After that origin, a huge muscle is formed. Ultimately, it goes down and inserted here. So, part of the deltoid muscle takes origin from the clavicle, from the anterior border. Similarly, another big muscle of the back, part of the back muscle takes origin from the posterior border of the scapula. We call it trapezius. We call it trapezius. Better to say it is inserted here. It is blue color. এগুলি আস্তে আস্তে আজকে কঠিন মনে হচ্ছে, but it will be এটা হচ্ছে ট্র্যাপিজিয়াস। তাহলে আমরা কি শিখলাম, এরপরে বাড়িতে কিভাবে পড়বে।
whenever you got clavicle, you take marker pencil or wooden red and blue color pencil and you mark, এবার বলে দিচ্ছি, anterior surface, এই যে এরকম ভাবে আঁকবে বোনসের মধ্যে। তাহলে এইবারে আবার রিপিট করে নিচ্ছি, এটা হচ্ছে তোমার পেক্টুরালিস মেজর, স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড, স্টার্নোথাইরয়েড, সরি আমি হাইড বলে ফেলেছি, ভুল লেখা হচ্ছে, আর এটা হচ্ছে সাবক্লেভিয়াস, এইটা হচ্ছে ডেল্টয়েড, আর পেছনেরটা হচ্ছে ট্র্যাপিজিয়াস। মাসল তো হয়ে গেল, তো অনেক আরো কয়েকটা জিনিস রয়ে গেছে বাকি, সেটা হচ্ছে লিগামেন্ট। What is ligament? Ligament is a band-like structure made up of a tough connective tissue. A band-like, rubber band-like structure, very tough. But এতটা ভাবা যায় না। Some of the ligaments are there where the bone can break, but ligaments will not torn. So hard, so tough. Tensile strength is so tough. These are, but some ligaments are very feeble, they can easily torn. You know, the footballer easily, the cruciate ligaments are torn repeatedly by the footballer patient. These ligaments are torn. Some ligaments are very feeble, some ligaments are very tough. Now, some of the ligaments, these ligament joins one bone to other. Similarly, there is an ligament which connects, ভালো করে শোনো এটা, এই যে conoid tubercle and trapezoid part, a ligament is attached. এটা কিন্তু মাসল নয়, এটা not made up of muscle tissue. It is a ligament. One ligament is attached to the clavicle, which part, where in the conoid tubercle and the trapezoid ridge present on the inferior surface of the clavicle. Right? আচ্ছা। And other, এইখানটা এবার আঁকি, এই যে other is attached to the, this is the bone, এটা হচ্ছে স্ক্যাপুলা, কেমন? রাইট সাইড স্ক্যাপুলা। এইটার নাম কি বলেছিলাম? অ্যাক্রোমিয়ন প্রসেস। এইখানে ক্ল্যাভিকলটা লেগে থাকে। কেমন? এটার নাম কি? অ্যাক্রোমিয়ান প্রসেস। এইটার নাম হচ্ছে বিক অফ, ভেরি গুড, বিক অফ এ ক্রো, কাকের ঠোঁটের মতো, তার জন্য ওটাকে ল্যাটিনে বলে কোরাকোড। সুতরাং এটার নাম হচ্ছে কোডটা দেখাচ্ছি, ইট ইজ নেম ইজ দ্য কোরাকয়েড প্রসেস। কোরাকয়েড প্রসেস, এইটা এরকম লেগে যাচ্ছে। অ্যান্ড এ লিগামেন্ট, ওই যে বলেছিলাম, is attached here and the coracoid process. ভেঙে যাচ্ছে বলে পাচ্ছি না, একদম ব্রিটল হয়ে গেছে। কেন এটা স্ট্রেস দিচ্ছি বুঝতে পারবে।
এরকম একটা লিগামেন্ট লেগে আছে। কোরাকয়েড প্রসেস টু দ্য কোনয়েড টিউবারকুল এন্ড ট্র্যাপিজয়েড রিজ, তাহলে নাম কি? কোরাকোক্ল্যাভিকুলার লিগামেন্ট। ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য স্ট্রংগেস্ট লিগামেন্ট অফ দ্য বডি। এবং বডি ওয়েট বা বেটার টু সে দ্য এক্সট্রিমিটি ওয়েট, যখন প্রেসার দিচ্ছি, ভালো করে বোঝো এই জিনিসটা, whenever we give a pressure to something, equal pressure according to law goes opposite direction and it must reach the earth. এই প্রেসারটা আলটিমেটলি ফোর্সটাকে পৃথিবীতেই যেতে হবে। কিভাবে যাচ্ছে? এখান দিয়ে যাচ্ছে, এখান দিয়ে যাচ্ছে, এখান দিয়ে যাচ্ছে, এরপরে স্ক্যাপুলায় যাচ্ছে, এই জয়েন্ট থেকে স্ক্যাপুলায় যাচ্ছে, তারপরে স্ক্যাপুলা থেকে কোরাকয়েড প্রসেস যাচ্ছে। এই ফোর্সটা কিন্তু বোনস দিয়ে থেকেও বেশি যাচ্ছে এই লিগামেন্টটা দিয়ে, কোরাকোক্ল্যাভিকুলার লিগামেন্ট। সো দিস লিগামেন্ট bears or a gate to passing the force of the superior extremity or more than that. বুঝতে পারছো লিগামেন্টটা দিয়ে কতটা ফোর্স যাচ্ছে? যখন প্রেসার করছি বা আমি যদি এরম ভাবে প্রেসার করি, অলমোস্ট বডি ওয়েট চলে যাচ্ছে, সেই বডি ওয়েটটা আবার ফেরত আসছে। অ্যাকর্ডিং টু নিউটনস ল, এভরি অ্যাকশন হ্যাজ গট ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট রিয়াকশন। সুতরাং এইখানে যেই চাপ দিচ্ছে এখানে, আবার আর্থ তো এখান দিয়ে ফোর্স পাঠাচ্ছে, সেই ফোর্সটা মাস্ট রিচ দ্য আর্থ এগেইন। তাহলে যেতে তো হবে, তো এখান দিয়ে যাচ্ছে গিয়ে রেডিয়াস, হিউমেরাস, স্ক্যাপুলা, স্ক্যাপুলা থেকে কোরাকয়েড প্রসেস, কোরাকয়েড প্রসেস থেকে কোরাকোক্ল্যাভিকুলার লিগামেন্ট, এইবার লিগামেন্ট থেকে স্টার্নাম হয়ে রিপস হয়ে ভার্টিব্রা হয়ে চলে গেল, এটা পরে পড়বে। তাহলে ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য স্ট্রংগেস্ট লিগামেন্ট অফ দ্য বডি। It not only connects the clavicle with the scapula but also bears the weight. সুতরাং এটা যদি ছিঁড়ে যায় কোনো কারণে, তোমার হাত ঝুলে যাবে। গেল একটা লিগামেন্ট, ইম্পর্টেন্ট লিগামেন্ট। There is another ligament situated on the under surface. There is a facet here, from here to the first rib cartilage. এইখানে একটা আছে, তাকে বলা হয় costoclavicular ligament, present on the under surface of the or inferior surface, medial end of the inferior surface of the medial 2/3 of the clavicle. এছাড়াও কিছু লিগামেন্ট আছে এই জয়েন্টে, এগুলি আর বেশি ডিটেলস করছি না। এই জয়েন্টে সারাউন্ডিং ক্যাপসুলার লিগামেন্ট রয়েছে, আর এখানে ইন্টারক্ল্যাভিকুলার এই লিগামেন্ট এইখানটা এরকম ভাবে থাকে, একটা ক্ল্যাভিকেল থেকে একটা ক্ল্যাভিকেলে থাকে, তাকে বলে ইন্টারক্ল্যাভিকুলার লিগামেন্ট। এই লিগামেন্টটা অ্যাটাচড হয়। তাহলে আমরা কি কি শিখলাম আজকে এখানে? মাসল কি কি শিখলাম? অ্যাটাচমেন্ট, স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড, পেক্টোরালিস মেজর, স্টার্নোথাইরয়েড, না স্টার্নোহাইড দেখিনি, ওটা আমার গন্ডগোল হয়ে গেছে। আচ্ছা, তারপরে স্টার্নোহাইড, তারপরে কি যেন, সাবক্লেভিয়াস, ডেল্টয়েড, ট্র্যাপিজিয়াস। লিগামেন্ট মেইনলি কি শিখলাম? কোরাকোক্ল্যাভিকুলার লিগামেন্ট কোথায় থাকে? ল্যাটারাল এন্ডে, কোনয়েড টিউবারকুল এন্ড ট্র্যাপিজয়েড রিজে, কেমন? আর কস্টোক্ল্যাভিকুলার লিগামেন্ট, এছাড়াও ইন্টারক্ল্যাভিকুলার লিগামেন্ট আর ক্যাপসুলার লিগামেন্ট, এটা পরে পড়বে যখন জয়েন্ট পড়বে, সারাউন্ডিং দিস মিডিয়াল এন্ড অ্যান্ড ক্যাপসুলার লিগামেন্ট অফ দিস জয়েন্ট সারাউন্ডিং দ্য ল্যাটারাল এন্ড। তাহলে এতগুলি শিখলাম। এরপরে যেটা কোশ্চেন, যেটা শিখতে হবে, অসিফিকেশন বলে দিয়েছি প্রথমেই, প্রাইমারি কার্টিলেজিনাস অসিফিকেশন, আর রিপিট করছি না। ইউনিক ফিচার্স অফ ক্ল্যাভিকল বলে দেওয়া হয়েছে, লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, সবচেয়ে যেটা ইম্পর্টেন্ট, অ্যাপ্লাইড অর ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি। Clavicle is one of the bone which is easily fractured, or better term is the, not easily, টার্মটা ভালো হলো না, commonly fractured. Easily লিখো না বা ইউজ করো না, commonly fractured. Why? আমাদের bone fracture may occur due to two types of violence. Violence মানে কি? অ্যাটাক। কোনো কারণে ফোর্স অ্যাপ্লাই করে ফ্র্যাকচার হয়, তাকে আমরা বলি ভায়োলেন্স। একটা হচ্ছে ডাইরেক্ট ভায়োলেন্স, আরেকটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট ভায়োলেন্স। ডাইরেক্ট ভায়োলেন্স কি? ডাইরেক্টলি হিট করলে এখানে, and clavicle fracture in the line of the violence, line of the force application, তাকে বলছে ফ্র্যাকচার বাই ডাইরেক্ট ভায়োলেন্স। আরেকটা ফ্র্যাকচার কি?
গাছ থেকে পড়ে গিয়ে আমি এখান থেকে হাত দিয়ে বাঁচাতে চাইলাম, হাতে চাপ পড়লো, ক্ল্যাভিকল ফ্র্যাকচার হয়ে গেল। কেমন, কেন হয়? এই যে ফোর্সটা যাচ্ছিল, যেই হাত দিয়ে করলে হোল বডি ওয়েট পড়েছিল, ইকুয়াল বডি ওয়েট তখন যাচ্ছে। আমার 72 কেজি ওজন, সেই 72 কেজি ওজন প্রায় এখান দিয়ে যাচ্ছে, হোল বডি ওয়েট পড়েছিল, তো গিয়ে এখান দিকে আইদার এখানটায় ছিঁড়ে যেতে পারে কস্টোক্লাভিকুলার, মেইনলি ছেড়ে কি দুটো কার্ভেচারের মাঝখানে, ল্যাটারাল 2/3 and medial 2/3 and lateral 1/3 is the most vulnerable part where the two curvatures meet. ওই জায়গাটায় দুটো জায়গা যে করছে, এই যে বেন্ড হচ্ছে, ফোর্সটা গিয়ে বেন্ড জায়গাটাকে ভেঙে দেয়। সুতরাং মোস্ট কমনলি ফ্র্যাকচার সাইড বাই ইনডাইরেক্ট ভায়োলেন্স। ইনডাইরেক্ট ভায়োলেন্স মানে কি? নট ডাইরেক্টলি হিট বাট ইনডাইরেক্টলি ইট ফ্র্যাকচার। এইখানে ভায়োলেন্স হয়েছে কিন্তু ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে ক্ল্যাভিকল। Clavicle is not hit by anything. The heat occurs here on the hand, but the fracture occurs here due to force, inequality of the force application. এই যাচ্ছিল যেতে, ও ফোর্সটা এখান দিয়ে ল্যাটারাল এন্ডে এসে ফোর্সটা চাইছিল এই দিক দিয়ে যেতে, কিন্তু দেখলো এটা বেন্ড হয়ে গেছে, ঘুরে গেছে। ফোর্সটা তো, ফোর্স ইউজুয়ালি গোজ ইন দ্য স্ট্রেট লাইন, সে চাইছিল এরকম ভাবে যেতে, কিন্তু হঠাৎ দেখলো এখান দিয়ে বেন্ড হয়ে গেছে, জায়গা নেই, পাট করে ভেঙে দিল। সো মোস্ট কমনলি সার্চ মিডিয়াল 2/3, ল্যাটারাল 1/3, বাট দেয়ার ইজ এ বিগ নাও মোস্ট রিসেন্ট ভিউ। এটা তোমরা জানবে, এটা লিখবে, লাস্টে একটা লাইন অ্যাড করবে। মোস্ট রিসেন্ট ভিউ ইজ দ্যাট, তোমাকে যদি বলে হোয়াট ইজ দ্য কমনেস্ট সাইড অফ ফ্র্যাকচার অফ ক্ল্যাভিকল, প্রথমে লিখবে where there is a joint of the two curvatures, lateral 2/3 and medial 1/3, at the junction the clavicle is fractured by indirect violence. ডাইরেক্ট ভায়োলেন্সে যে কোনো জায়গায় ফ্র্যাকচার হতে পারে, যেখানে মারবে ওখানেই হবে, কিন্তু ওটা রেয়ার। ও আরেকটা বলা হয়নি, ইউনিক ফিচার অফ ক্ল্যাভিকল, ও বলেছি প্রথমে, ইট ইজ এ সাবকিউটেনিয়াস। সুতরাং এখানে ডাইরেক্ট ভায়োলেন্সেও ফ্র্যাকচারটা করে। বাট মোস্ট রিসেন্ট ভিউ ইজ দ্যাট, কারণ আমি জানি না, কারণ লেখা নেই, যে ফ্র্যাকচার ইজ কমনলি অকার্ড in the medial 3/4 and lateral 1/4 region of the clavicle, not the medial 2/3 and lateral 1/3. The current গ্রেতে লেখা রয়েছে 41st এডিশন, তার জন্য অনেক বইতে এখনো আসেনি, কিন্তু জানবে ওটাই মিডিয়াল 2/3 ল্যাটারাল 1/3, কারণ ওল্ড যদি এক্সামিনার আসে তারা কিন্তু তখন অবাক হয়ে যাবে। তুমি তার সাথে একটু টেল অ্যাড করে, ইউ হ্যাভ টু এইড দ্য সাম টেল that most recent view is that the clavicle now commonly fractured at the junction of medial 3/4 and lateral 1/4. তাহলে দুটোই তোমার টাচ করা হয়ে গেল। কেমন বলছো, ওই জায়গাটাতেই ফোর্সের গন্ডগোলটা হয়। আচ্ছা, আরেকটা যেটা হচ্ছে, হ্যাঁ, medial 3/4 and lateral 1/4, মানে not here, slightly here, more laterally গেল। নেক্সট হচ্ছে ইন চিলড্রেন সামটাইমস টুইস্টিং ফোর্স, এরকম করে হাতটা ঘুরে গেল, ক্ল্যাভিকল ইজ ফ্র্যাকচার, বাট ইন চিলড্রেন ইট ইজ, অ্যাজ ইট ইজ এ ভেরি ইলাস্টিক, দ্য বোন ইজ ভেরি সফট অ্যান্ড ইলাস্টিক, ইজ ইউজুয়ালি ওয়ান এন্ড অফ দ্য বোন ইজ ফ্র্যাকচার্ড, নট দ্য আদার এন্ড। এরকম ঘুরিয়ে দিয়েছে, একটা সাইডে একটা এন্ড ফ্র্যাকচার হয়েছে, আরেকটা এন্ড কিন্তু ইনট্যাক্ট রয়েছে, তাকে আমরা বলি গ্রিন স্টিক টাইপ অফ ফ্র্যাকচার। occurs in children, not in adult. বাস অ্যাপ্লাইড শেষ।